Hello everyone. This is to inform you all the students today's program is going to be live and it will be there on YouTube forever. So I expect everyone is behaving properly. Last benches, all the students are expected to maintain the decorum as this program is going to be live. Hmm? Everyone is requested to keep your mobile phones on silent mode.
Hello, FDP ma'am. Hello, hello, FDP ma'am. Dr. Paji, good afternoon. Am I audible? Hello, Hello, check. Hello, check. Check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, 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 hello. रुको ना. Hello, 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 check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello. Hello. Good morning, everyone. hello. Yeah, ma'am. Okay. All the students, please keep your mobile phones on silent mode. I request all the staff present here who have joined this session online kindly keep mute yourself. A very good morning and heartily welcome to all the dignitaries present on the dais, the head of departments, teaching and non-teaching staff, and all the delegates present over here, and all those who have joined us online.
We are honored and extremely happy to have you with us today for the inaugural ceremony of Shreyash Faculty Development Program on Next Generation Computing Technologies in Data Science and Analytics, organized by Computer Science and Engineering Department, Shreyash College of Engineering and Technology, Aurangabad, Maharashtra, in association with the Indian Society for Technical Education, New Delhi. I, Professor Vipashana Vavre, welcome all of you on behalf of Computer Science and Engineering Department, Shreyash College of Engineering and Technology, Aurangabad. Today's event is a small celebration of inaugurating the new and small steps we have taken towards spreading knowledge. Now, I request all the dignitaries present on the dais to please come forward for lamp lighting. Now, I would like to request our Honorable Chairman of Shreyash Pratishthan, Engineer Baswaraj Mangrole Sir, to inaugurate this program by clicking on the mouse. Sir, I request you to please click on the mouse to inaugurate this event. Thank you so much, sir. Now I request all the dignitaries to please occupy your seats. Sir, your presence itself motivates us to organize such events even more. Now, I would like to request our Principal Sir, Dr. B.M. Patil, to felicitate our Chairman and Patron of this FDP, Honorable Engineer Baswaraj Mangrole Sir.
I request Dr. B.M. Patil, Principal of Shreyash College of Engineering and Technology, to felicitate our guest, Mr. Rahul Kharat sir. Please occupy your seat, sir. This Shreyash FDP is to update our sleeves with the growing demands in educational sector. This program is definitely going to bring a revolutionary change in the quality of education in our institution. Now, I would like to request our Honorable Chairman of Shreyash Pratishthan, Engineer Basvaraj Mangrore sir, to please guide us. I request Dr. Prachi Deshpande, Head of Department of Computer Science and Engineering, Shreyash College of Engineering and Technology, to please share few thoughts. Thank you, Vishana madam. First of all, I welcome all of you for our faculty development program. I would like to thank our chairman sir, Engineer Basaraji Mangule, for giving us the opportunity to organize such events in our campus. He always motivates us and encourages us to arrange such programs that are beneficial for faculties and students. Now, main objective behind organizing such events is to update and upgrade the faculties for the students, because when the faculty gets updated, obviously that reflects in the teaching learning process. So our principal is always guiding us regarding the organization of these events, as well as arranging the different sessions that we have planned in this particular FDP. Our main focus is to bridge the gap between industry and academia, because lot of faculties, those who are doing the research, they are not aware about what is happening in the industry. So we have called resource persons from industry as well for our faculty development program. Like Rahul Kharat sir is the vice president of Xenon AI, which company builds artificial intelligence and machine learning based products. Again, we have offline sessions regarding different programming languages, which focuses on statistical analysis, which is a main part of data science, or we can say backbone of data science. Machine learning techniques also we are going to cover in our sessions, and as well as Python, which language data scientists are using mainly for predictive analysis. What is the main aim of doing a data science? It's to predict something. We want to make decisions, and to make the decisions we require data that will help us to predict something, to make the decisions. So all these sessions are planned in a such a way that the participants will get to know the details, basics of the data science, as well as they will be able to do the practical sessions by themselves. So I once again thank our management for giving us this opportunity, our CSE department staff who is enthusiastic enough, and they have well performed their all responsibilities right from the start, as well as students who came here and shown their curiosity for attending such sessions. Lastly, I just want to say, we have just
hear the song that He Hansa Vahini Amba Vimalamati De. I request Ma Saraswati to give this Vimalamati to all of you and us to excel in this field of research. Thank you all. Thank you so much, ma'am. Now I request Dr. B.M. Patil, the principal of Shreyash Engineering College, to please guide us. Honorable Chairman, Engineer Baswarajji Mangalure sir, and CEO Joy Colonel Daniel sir, and our respected today's resource person Rahul Kharat sir. He came from Bangalore, Artificial Intelligence, Genon Technology, and Manager Taide sir, and various department HODs, faculty members, staff members, student of Shreyash Pratishthan. Today, it's major honor and privilege for me to welcome you and as well as the extended participant, different part of a country, and today's faculty development program is based on the next generation computing in data science and analytics. I am very much thankful to Computer Science Department and Indian Society of Technical Education jointly organized this today's FDP, and this FDP goes on run from today 20th February 2023 to 24th February 2023. And I am also thankful to the Dr. Prachi Deshpande, coordinator of this FDP, and the organizing committee, Professor R.R. Galgali, MC Chirsagar, S.S. Mandwale, A.S. Faruqi, Vipassana Vaure, Vijay Kumar, R.D. Wag sir, Professor A.S. Bagal, and the technical committee, Ketki Kulkarni, Imran Sheikh, and the website committee, that is N.T. Sonavane, and the last social media, Mr. S.B. Chote sir. Before going to conduct this FDP, we are having some kind of aspect in our mind. That two kinds of aspect. First aspect is how we are going to improve our teaching through learning. That is the first aspect of conducting this FDP. Then learning. Learning gives the creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides the knowledge. Knowledge which makes increase the greatness of a man. This beautiful quote said by Dr. APJ Abdul Kalam. And the second aspect of this FDP is data science. In what way the today's Google is working only based because of this data science. Otherwise, it could not have
generated the result today it generates. Because the data science are the basically the different kinds of data. At early, the form of data is in the numerical form. Later on, the data form changes in its image form. Later, the data changes from the image to audio, video. Means in what way the nature of data is changing. It's very important to develop the technology to mine, to access, to find the hidden information from the data. And means what is meant that, because wherever, however that we are using the computer technologies, definitely data is generating. Or today's that our mobile technology, that smartphones, they are also generating the data. The generating data is not that much useful. From that generated data, how you are going to be extract the hidden information, and that it comes under the data science by the various technologies. How that first we have to fetch the data or collect the relevant data from the internet, data from the Facebook, data from the social media. These are all generating because all we are liking the different kinds of posts, videos. These are all the people, they are going to make the analysis. What kind of post the people they are putting on a Facebook, what kind of videos they are uploading. Based on that, they will find, they will extract these kinds of people, so and so region of across the abroad. For such kind of data, means the nature of data is changing. That is, earlier data was in terms of the data numeric, that is structured. Later the data is unstructured, that is, it is combination of images, numerical, and as well as audio, video, because we are putting the information in the forms of videos also. It's very vast, very effective technology is required to extract the information of streaming of that data. And our intention is to train our faculties on various emerging tools and technologies that we have arranged this 5 days week program. And also I will welcome once again to all of you, and after completion of this FDP, you will get the fruitful knowledge about the various techniques. Either it may be the Python programming, either it may be the various tools, and every day there are very expert peoples are here to deliver the knowledge. And thank you all. Thank you so much, sir, for sharing such a valuable information on latest technology. Now, I request our Honorable Chairman of Shreyash Pratishthan, Engineer Baswaraj Mangrore, sir, to please guide us. फॅकल्टी डेव्हलपमेंटच्या या इनॉग्रल फंक्शनला उपस्थित असलेले आपल्या संस्थेचे CEO जॉय डॅनियल सर आणि फॅकल्टी डेव्हलपमेंटसाठी प्रत्येक दिवशी एक एक्सपर्ट जे टॉक देणार आहेत असे बेंगळुरूहून आलेले आहे आमचे नितीन खरात साहेब, प्राचार्य पाटील सर, देशपांडे मॅडम, तायडे साहेब, सर्व प्राध्यापक वर्ग व विद्यार्थी मित्रांनो, खरं म्हणजे आजच्या विषयावर बोलणं म्हणजे माझ्यासारख्याला खूप अवघड आहे तसं, पण ठीक आहे.
काही गोष्टी इथं आपल्या नजरेस आणून देणं गरजेचं आहे. पहिल्यांदा हॉट फॉर FDP प्रोग्राम. कुठल्याही क्षेत्रात जर काम करत असताना त्या क्षेत्रात काम करणारे मंडळी जे आहेत ते मंडळी जर अपडेट नाही राहिले, म्हणजे करंट इव्हेंट्स का आहेत किंवा करंट सिनेरिओ का आहे या संदर्भात त्यांचा अवेअरनेस जे आहे तो अवेअरनेस 100% जर असेल तर त्या ऑर्गनायझेशनची किंवा ते जे काम करतात ते पुढे जाऊ शकते किंवा ते यशस्वी होऊ शकते. एक काळ होता म्हणजे ज्यावेळेस आपला देश स्वतंत्र झाला त्यावेळेस आपली लोकसंख्या, भारताची लोकसंख्या होती साधारणतः 36-37 कोटी. आणि आजची जर आपली आबादी, आजची आपली जर लोकसंख्या तर पाहिली तर परवाच म्हणजे एक 15 दिवसापूर्वी किंवा महिन्यापूर्वी गुगलनं दिलं होतं की भारतात 143 कोटी लोक, म्हणजे 143 कोटी जनता राहते म्हणून. म्हणजे आपण कुठे होतो आणि कुठे आलो. म्हणजे गमतीनं काही नेते सांगतात की भारत जगात 2 गोष्टीत फार पुढे आहे म्हणे. म्हणजे 2 गोष्टीतली ग्रोथ जी आहे ती फार सगळ्या जगाला बीट करण्यासारखी आहे. ती एक म्हणजे आपली लोकसंख्या आणि दुसरं ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री. ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा आपली ग्रोथ फार मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे आपला जो रेशो आहे तो जगात कुठल्याही देशापेक्षा त्याचं रेशो जास्त आहे. एवढ्या सगळ्या महाकाय देशात, म्हणजे एवढ्या सगळ्या लोकसंख्येला कनेक्ट करणं, सुविधा पुरवणं, त्यांचं जीवनमान नीटनेटकं होणं, ह्याच्यासाठी पूर्वीची जी आपली जुनी टेक्नॉलॉजी आहे, म्हणजे ज्यावेळेस आम्ही कॉलेजमध्ये शिकायला होतो त्यावेळेस इंजिनिअरिंग म्हणजे कुठले ब्रँचेस होते? सिव्हिल होतं, मेकॅनिकल होतं, इलेक्ट्रिकल होतं, फार झालं तर पुढे थोडं इलेक्ट्रॉनिक्स. आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये सुद्धा मला वाटतं ते आपल्या रेडिओमध्ये ते हे येत होते बॉल वगैरे, किंवा आजच्यासारखे ते चिप्स नव्हते. तर अशा सगळ्या ओल्ड टेक्नॉलॉजी होत्या. पण काळ बदलला, कनेक्टिव्हिटी बदलली आणि आत्ता जगाचं आपल्या देशासहित थ्रस्ट जे आहे हे डिजिटायझेशन जे आहे त्याच्यावरती ते थ्रस्ट आहे. आता ह्या क्षेत्रात म्हणजे एक गोष्ट लक्षात घ्या, 1-1.5 वर्षापूर्वी भारतात किंवा जगात सगळीकडे कोरोना होता. भारतात सुद्धा कोरोनाची साथ आली होती. 2020 मार्चला आपण लॉकडाऊनमध्ये गेलो. फर्स्ट फेज आलं, दुसरा फेज आला. दुसरा फेज मोर सिव्हिअर दॅन फर्स्ट फेज होता. त्याच्यावर लस नव्हती, काही नव्हतं, पण भारतातल्या शास्त्रज्ञांनी त्याच्यावर जगात काही देशांनी काढले, पण त्यांच्यापेक्षा लवकर आपण लस शोधून काढली आणि लसीकरण जे आहे पूर्ण भारतात प्रत्येक व्यक्तीला ते लस दिलं गेलं. मला वाटतं विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही घेतलेले का सगळ्यांनी? साधारणतः 220 सव्वा 200 कोटी लस आपण भारतात दिलो. हे कशामुळे शक्य झालं हो? कसं आहे, ज्यांनी लस घेतलं त्यांच्या लक्षात येत असेल की त्यांनी ज्यावेळेस नंबर लावलं, नंबर ॲटोमॅटिक तुमचं ह्या बूथ म्हणजे ह्या PSC वरती तुम्हाला लस देण्यात येईल, ह्या तारखेला देण्यात येईल, ह्या वेळी देण्यात येईल. तुम्ही फर्स्ट लस म्हणजे पहिला डोस घेतला, त्यानंतर तुम्हाला सर्टिफिकेट येईल की तुमचा पहिला डोस कंप्लीट झाला आणि दुसरा डोस तुमचा कधी आहे ते सुद्धा तुम्हाला इन्फॉर्म करतात, म्हणजे केलं गेलं. आणि ज्यावेळेस तुम्ही दुसरा
तुमचं दुसरं लस ड्यू झालं आणि तुम्ही कदाचित जर विसरले असाल तर ते दुसरा डोसच्या पूर्वी तुम्हाला वार्न करते की बाबा तुमचा दुसरा डोस आलेला आहे आणि तुम्ही दुसरा डोस घ्या. तर हे जे आहे हे केवळ शक्य झालं फक्त टेक्नॉलॉजीमुळं. आणि आपण सगळे कॉम्प्युटरचे विद्यार्थी आहात इथं. खरं म्हणजे ह्या देशाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा कुठल्याही देशाचं तर आहेच, पण सगळ्याच ऑर्गनायझेशन असतील, म्हणजे आजकाल जे कंपन्या चालतात, कुठला व्यवसाय चालतो, कुठलं ऑर्गनायझेशन चालतात, देश चालतो, बँकिंग चालतं, सगळ्या सॉफ्टवेअरवर चालतात. आणि ह्या सॉफ्टवेअरमुळं म्हणजे जे भारतात टॅलेंट आहे का, इतकं भयानक टॅलेंट आहे आपल्याकडं, इतकं मोठं टॅलेंट आहे. भारताने जो प्रोग्राम राबवला लसीकरणाचा, तसं जगात इतर कुठंही राबवलं गेलेलं नाही. म्हणजे जगात इतके लहान देश आहेत, म्हणजे समजा इंग्लंड आहे, त्याची लोकसंख्या जर आपण मोजली तर साधारणतः आपल्या म्हणजे 2-5% सुद्धा नाही आहे, 6 कोटी काहीतरी त्यांची लोकसंख्या आहे. तर तिथं अमेरिका असेल 30 कोटी लोकसंख्या आहे. अमेरिकेत सुद्धा आपण ज्या पद्धतीनं हे लसीकरण प्रोग्राम राबवलं तर ते त्यांना शक्य नव्हतं. हे केवळ जे झालं हे तुम्हा लोकांच्या म्हणजे हे कॉम्प्युटरचं जे फील्ड आहे किंवा हे जे क्षेत्र आहे हे अद्ययावतपणा जो आलेला आहे ह्याच्यामुळं ते आपल्याला शक्य झालं. असे अनेक उदाहरणं देता येतात. मी परवा पुण्याला एका IT इंजिनियर बरोबर बोलत होतो. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, काही गॉसिप्स आहेत काही गॉसिप्स आहेत की IT इंडस्ट्री रेसेशनमध्ये येते म्हणून, पण असं नाही आहे. तो जबाबदार व्यक्ती होता, त्यानं मला सांगितलं इतक्या ओपनिंग्ज आहेत की भारतात कितीही इंजिनियर जर तयार झाले तर तर पूर्ण स्टाफ मिळणार नाही आहे, पूर्ण स्टाफ मिळणार नाही आहे आणि पूर्ण म्हणजे लोक पुरे होणार नाही आहेत. इतक्या IT क्षेत्रात, कॉम्प्युटर क्षेत्रात ओपनिंग्ज आहेत असं त्या माणसाने सांगितलं. मग हे कशासाठी गॉसिपिंग आहे, तर त्यांनी म्हणले काही इंडस्ट्रीची पॉलिसी आहे, एक हवा तयार करायची, रेसेशन आहे म्हणून. मग ते हवा तयार केल्यानंतर त्या इंडस्ट्रीमध्ये जे लोक काम करत आहेत त्यांनी तिथं सोडून जायला नको, भीतीनं त्यांनी तिथंच राहायला पाहिजे आणि आपण आपली लोक आपण गमवायची नाही आहेत ह्या भीतीपोटी हे गॉसिपिंग सुरू केलेलं आहे असं त्या ITच्या लोकांनी मला सांगितलं. आणि ते अनुभवी लोक होते. दिस इज व्हेरी फॅक्ट. आता डिजिटल ट्रान्झॅक्शन आलेलं आहे, ब्लॉकचेन्स आहेत, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहेत, आपल्या दैनंदिन जीवनात ह्या सगळ्याचा वापर होणार आहे. आणि म्हणजे ज्यावेळेस राजीव गांधी पंतप्रधान होते त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की कॉम्प्युटर ज्याला येतं आहे तो सुशिक्षित, ज्याला कॉम्प्युटर येत नाही तो सुशिक्षित नाही आहे, भले किती शिकलेला असेल. तर आता त्याच्या पुढे गेलेला आहे आपण. आपल्याजवळ जो स्मार्टफोन आहे तो ऑपरेट करता यायला पाहिजे, बरोबर आहे. किमान आपल्याला जेवढं गरजेचं आहे तेवढं तरी ऑपरेट करता यायला पाहिजे. तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की पूर्वी समजा कुठलेही क्षेत्र असेल, काम करत असताना कुणीतरी आपल्या कामाला मॉनिटर करायचं आणि हा काम करतो का नाही, मग त्याचं परफॉर्मन्स हे सगळं त्याला ते मॉनिटर करणारे जे व्यक्ती आहेत त्या व्यक्तीनं वरती बॉसला सांगायचं, अशी साधारणतः रचना होती. एखाद्या वेळेस त्या एम्प्लॉईचे आणि त्या बॉसचे संबंध जर चांगले असतील तर तो म्हणेल ठीक आहे बाबा, ह्यानं काम केलं नाही तरी ह्यानं काम केलं असं कदाचित लिहून दिले असते त्यांनी किंवा सांगितले असते. पण आता ती व्यवस्था नाही आहे, आता ती सोय नाही आहे. आता चोरीमारीला स्कोप नाही आहे. तुम्ही दिवसभर काय करता हे तुमचं म्हणजे फेसबुक असेल किंवा अजून काही इंस्टाग्राम असेल किंवा अजून दुसरं काही असेल, ह्याच्यातनं कळतंय की तुम्ही दिवसभर काय काम केलं आहे. तिथं चोरी करता येत नाही, तिथं स्कोप नाही आहे. आणि आता पूर्वी
अमक्याचं बाबा तो एक रामचंद्र पाटील आहे, लातूरचा आहे, त्याच्याबद्दल काय माहिती आहे का? आता कोणाला विचारायची गरज नाही आहे. प्रत्येक व्यक्तीचं हे आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड किंवा त्यांचं प्रोफेशनचं दुसरे काही हे लिंक असल्यामुळं त्या व्यक्तीचं सगळं कच्चा चिट्टा आपल्याला अवेलेबल असतं आहे. म्हणजे टेक्नॉलॉजी जी आहे ना, टेक्नॉलॉजीमुळं ज्या काही ऑफकोर्स ह्याच्या काही डिसॲडव्हान्टेज पण आहेत, पण ठीक आहे. कुठल्याही म्हणजे ज्यावेळेस क्रांती होते, काही चांगल्या गोष्टी होतात तर काही त्याचे डिसॲडव्हान्टेज पण असतात. पण मेजर काय होतं आहे ह्याच्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. हे फार मोठं क्षेत्र आहे. मी आता ह्याच्यावर एवढ्यासाठी बोललो, खरं म्हणजे FDP बद्दल काहीच बोललो नाही मी, पण ह्या तुमच्या क्षेत्राबद्दल बोललो, कारण का तुम्ही सगळे कॉम्प्युटरचे विद्यार्थी आहात. ठीक आहे, माझ्यापेक्षा कदाचित तुम्हाला जास्त माहिती असेल, नाही असं नाही आहे, पण म्हणजे तुम्ही दक्ष राहणं किंवा सोशल मीडियात ॲक्टिव्ह राहणं किंवा अपडेट राहणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आता FDPच्या विषयी बोलायचं जर झालं तर खरं म्हणजे माणसाचा म्हणजे मनुष्य प्राणी असा आहे की तो शेवटपर्यंत विद्यार्थी असायला पाहिजे, आणि जो शेवटपर्यंत विद्यार्थी आहे तोच यशस्वी होऊ शकतो. नाहीतर मी आता माझं ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे, मी पोस्ट ग्रॅज्युएट झालेलं आहे, मी PhD झालेला आहे, आता माझ्या एवढी अक्कल कोणाला नाही आहे असं जर त्याला वाटलं तर त्याचा कार्यभाग संपला असं समजायला का हरकत नाही आहे. त्यामुळे हे FDP काय प्रकार आहे, आता एज्युकेशनमध्ये नवीन पॉलिसी आलेली आहे, फार स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आहेत. आता एज्युकेशन अजून म्हणजे एक बेसिकली मी 2-3 वेळेस मागे पण सांगितलं की भारताचं जे शैक्षणिक क्षेत्र होतं ॲन्शंट काळी, म्हणजे गुरुकुल टाईप वगैरे जे होते, तर त्यावेळेस जग आपल्याकडं कुतूहलानं बघायचं. पण कालांतरानं ब्रिटिश भारतात आले आणि आपली शिक्षण पद्धती बदलली. कारण मी हे तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे, मॅकॅले म्हणून ब्रिटिश शिक्षण मंत्री होते, आणि त्यांनी ज्यावेळेस भारतात ब्रिटिशर्स आले, भारत सुजलाम सुफलाम होतं आणि सगळी लोकं आपापल्या कामात होती आणि भारत स्ट्रॉंग होतं. म्हणजे आत्ता नाही असं नाही आहे. तर त्यावेळेस त्या काळात म्हणजे आपला जो 2000 वर्षापूर्वी चेन्नईला एक डॅम बांधलेला आहे आपण, तुम्ही जो डॅम पाहिला तर आजसुद्धा तसं डॅम बांधू शकत नाही आपण. 2000 वर्षापूर्वी म्हणजे त्यावेळेस काय टेक्नॉलॉजी असेल, तर ती टेक्नॉलॉजी कुठली होती, तर हे गुरुकुलमध्ये शिकलेले जे मुलं होती त्यांनी ते बांधलेलं होतं. हे तुम्ही जर काढून बघा गुगलमध्ये, तुम्हाला सगळं समजेल. तर इतकी म्हणजे फंडामेंटल्स आपले जे स्ट्रॉंग होते, जे टेक्नॉलॉजीला आपण मास्टरी होती आपली, ब्रिटिशांनी म्हणले हे जर असं जर भारताला सोडलं तर ते आपल्यावर हावी होऊ शकतात, आणि पूर्ण युरोपियन कंट्री म्हणजे नुसतंच एक ब्रिटिशच नाही आहेत, बाकी सगळे ह्याच्यावर भारत हावी होऊन भारत ह्याला कॅप्चर करू शकते हे त्यांच्या डोक्यात होतं. म्हणून त्या मॅकॅलेनी आपली जी जुनी शिक्षण पद्धती आहे ती बंद करून त्यांची हे CBSE FBSE हे आता ICICI हे जे पॅटर्न आहे हे पॅटर्न आणलं त्यांनी, आणि ते पॅटर्नमुळं मग आपण सगळे त्या पोपटपंचीमध्ये घुसलो. काही प्रमाणात डॅमेज म्हणजे काही फायदा पण झाला, पण मेजर प्रमाणात डॅमेज झालं. कारण गुरुकुल पद्धतीमध्ये व्यवस्था वेगळी होती. नुसतंच मुलांना शिक्षण असं नव्हतं, मुलाची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट होती, ती मुलाचं हेल्थ चांगलं राहत होतं, त्याचं फिजिकल गोष्टी डेव्हलप होत होत्या, किंवा कुठल्याही कठीण प्रसंगी तो त्या कठीण प्रसंगाला समोर जाण्याची त्याची कुवत जी असते, डेव्हलप म्हणजे मानसिक तयारी जी असते, अशा प्रकारचं शिक्षण त्या गुरुकुलमध्ये होतं. आणि ह्या सगळ्या शिक्षण संस्था म्हणजे शिक्षण जे होतं तर ते ब्रिटिशांनी म्हणजे बंद करून त्यांची शिक्षण पद्धती अंमलात आणली. आपण परत नवीन एज्युकेशन जे पॉलिसी आहे, नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये बरंच मागचं किंवा गुरुकुल टाईपचं त्याच्यात इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. क्वालिटीला खूप त्याचा स्कोप आहे, आणि आपले जे प्राध्यापक मंडळी आहेत हे जगात काय चाललं आहे, नवीन शिक्षण पद्धती काय आहे,
विद्यार्थ्यांच्या रिक्वायरमेंट काय आहेत, विद्यार्थ्यांना म्हणजे विद्यार्थी अपडेट बनवण्यासाठी जे नॅशनल कॉम्पिटिशन्स आहेत, इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन्स आहेत, स्टेट कॉम्पिटिशन्स आहेत, त्यांना पार्टिसिपेट करण्यासाठी कसं प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे, विद्यार्थ्यांना कसं तयार करायला पाहिजे. नुसतंच अभ्यास असं नाही आहे, निरनिराळ्या क्षेत्रात काम करणारे, निरनिराळ्या क्षेत्रात आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांना डेव्हलप कसं करता येईल, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी प्राध्यापकाला समजणं गरजेचं असते, माहिती असते, त्याचं अपडेशन होणं गरजेचं असते. त्यामुळे FDP प्रोग्राम हा जो आहे दिस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. त्यामुळे ही प्रोसेस व्हायला पाहिजे. आणि आपण मॅडम, प्राचार्य सर, सगळ्यांनी तुम्ही हे केलं, हे फार चांगलं केलं आणि हे कंटिन्युअस राहायला पाहिजे, एवढंच या प्रसंगी सांगतो. आणि FDPच्या प्रोग्राममध्ये आपली जी प्राध्यापक मंडळी नुसतंच फिजिकली नका प्रेझेंट राहू, कंपल्शन म्हणून नका, काहीतरी आत्मसात करण्यासाठी, त्यातनं काहीतरी घेण्यासाठी, आपल्यात काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट व्हायला पाहिजे, आपल्यात इम्प्रूव्हमेंट व्हायला पाहिजे, आपल्यामुळे विद्यार्थ्यांचं इम्प्रूव्हमेंट व्हायला पाहिजे, जेणेकरून हे काम मी अनेकदा सांगितलेलं आहे की प्राध्यापकांचं जो प्रोफेशन आहे, दिस इज अ नोबल प्रोफेशन. याच्या एवढं मोठं प्रोफेशन कुठलंच नाही आहे. कारण नवीन पिढी घडवणं म्हणजे देश घडवणं, आणि हे एवढं मोठं काम आहे. त्यामुळे आपल्या दैनंदिन काही अडचणी असतात, नाही असं नाही आहे, पण त्याच्यातून सुद्धा आपल्या प्रोफेशनला आपल्या प्रोफेशनचा योग्य तो सन्मान ठेवला पाहिजे, आपणच ठेवला पाहिजे आणि त्याला योग्य न्याय द्यायला पाहिजे, एवढंच या प्रसंगी सांगतो. आणि आपण स्वतःला अपडेट करायला अशी अपेक्षा ठेवतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. थँक्यू सो मच सर. तुमचे शब्द हे आमच्यासाठी नेहमीच प्रेरणादायी ठरतात. नाव आय रिक्वेस्ट प्रोफेसर क्षीरसागर सर फ्रॉम CSE डिपार्टमेंट टू प्लीज कम ऑन द स्टेज and give us brief introduction of our today's guest, Mr. Rahul Kharat sir. Good morning. When I went for the first interview, or rather right now also when I go for the interview and they ask me to introduce yourself, I still find it very difficult to introduce myself. Now it is a big difficult task now to introduce somebody else. Apart from now the person who will be our keynote speaker today, I know him from the past 25 years. Anushasan, NCC cadet, best NCC outgoing cadet, because we have different stakeholders over here. He is B mechanical engineer, alumni of Government College of Engineering, Aurangabad. After that, he has done masters from College of Engineering, Pune. After that, he goes for IIM Lucknow for MBA, and then right now he is pursuing PhD. What is the next plan? I don't know. So we find, actually we should take some inspiration from him, that from the industrial background he is again moving to the teaching, or what do you call research side. On the other hand, we ourselves are in teaching and research, and we should also move towards this industrial side. So we can take this as a very good thing from your side. Apart from this, I would like to share some memories over here, something like this. We used to play the cricket, and that was a very big ground, like across on the road. या रोडच्या या साईडला बॅट्समन, रोडच्या त्या साईडला बॉलर्स, आणि मध्ये रोड, आणि इकडून 3 आणि इकडून 3, असे 7-8 10 जण म्हणून आम्ही क्रिकेट खेळायचो. आणि तिथं एक गणपती मंदिर आहे, अष्टविनायक गणपती मंदिर, गजानन सॉरी पन्नालाल नगरमध्ये. सो वी यूज टू प्ले ओवर देअर, अँड देअर 3 people used to come regularly. One was Rahul Kharat, second was Rajesh Kamble,
and third was Ajay Chole. Right now, Rahul Kharath is in front of you. Rajesh Kamble is owning a company, a little bit struggling, but he's owning a company. And third is Ajay Chole, who is working as a professor, I think, in Ireland. So, means we used to just stare at them and why they are not joining us. But they need to play, they wanted to play a bigger cricket than that of what we were thinking of. And one more thing for the people who are here, instead of wasting your time on kattas, visit Delhi temple. This is the one thing that you can take from this thing. Now after this we had got some 4 to 5 days to go, and Rahul Kharath has been a speaker at MIT Pune. After that he's a book author for artificial intelligence. Next he's also a book reviewer related to the artificial intelligence. He is the board of member of board of studies, right, in MIT OE Pune, and a lot of things. So I'll not waste time. You just see what he can give to you, and take the opportunity as much as possible, because he is from the same city. He can talk to you in Hindi, English, Marathi. तुम्हाला ज्या लँग्वेजमध्ये तुम्हाला प्रेफर्ड क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही ते विचारा, डाऊट्स असतील विचारा, थांबू नका. ठीक आहे. We may not know that we may get chance to interact with him once again or not because of his busy schedules. So let us take this as an opportunity, and I request Rahul to come on the dais to grab the mic and take ahead us on the journey. Thank you. Hello everyone, good morning. So first, initially I would like to thanks to all the dignitaries on the dais and off the dais for inviting me to this amazing college. It's around 20 years since I passed out of engineering. Still feels like yesterday. It's always an amazing feeling to be back to engineering college. It feels like we are also young, still young. So माझ्याकडे तुमच्यासारखे बरेच मुलं आहेत जे माझ्याबरोबर काम करतायत. Building pretty amazing stuff using emerging technologies. We are going to talk about it in today's session. आणि नेहमी तुमच्यासारख्या मुलांना फॅकल्टींना बोलायला चांगलं वाटतं. बरेच गोष्टी शिकायला भेटतात, एक्सचेंज ऑफ आयडियाज होतात, कारण यू आर रॉ, राईट. सो यू डोंट हॅव एनी कन्स्ट्रेंट ओव्हर युअर थॉट प्रोसेस. सो मेनी टाइम्स many ideas comes from people like you. We have lot of experience, so we are now bounded by many constraints, right? So we don't get so many ideas. So it's always amazing to talk to you young folks and get new ideas so that we can build on it. And it's really a fascinating time to be in engineering today. Mangalore sirani barach cover kela how we as an Indian are doing well in technology, and that's very true. That's really a fact. All the technology, if you see big companies like Google, Microsoft are headed by Indians, though they are sitting out abroad in US, but all these guys came from India, right? So it's really a fascinating time to be in this technology world. There are a lot of pretty amazing stuff coming up, and we'll talk about it as we move through this session today, and looking forward to the engaging discussion. So I don't know how do we start and take ahead this session. We want to take it ahead here, or we should break? Yeah. Okay, after break. So maybe I'll give a brief about AI. So any technology or any offering, there are two sides to it. Anything we build, product solutions, there is one supplier side and one is consumer side, right? So AI, we can put all the stakeholders into three buckets primarily. On the supplier side, you have AI researchers and the people who are building AI application using whatever research is being done in AI. And then the consumer sides, knowingly unknowing, we are all using AI in our day-to-day life, right? तुम्ही नेटफ्लिक्सवर काही बघता किंवा यूट्यूबवर काही बघता, बेस्ड ऑन व्हॉट यू वॉच यू गेट रेकमेंडेशन्स, राईट? सो
So that recommendation is driven by AI. Similarly, तुम्ही Amazonवर किंवा Flipkartवर काही विकत घेता तर तिथे you would see these two products are brought together. तुम्हाला एक recommendation भेटतं, right? There is an AI recommendation engine running behind which gives you those recommendations. So knowingly, unknowingly, we are all part of AI. Somehow we are consuming AI in our day-to-day life. Supplier side मध्ये दोन आहेत bracket. One is AI researchers who are building this amazing algorithm, advanced algorithms. Like it started with regression. It's more than 50 years. We are using statistics. That's how it got evolved. Now because of computational power, and we have a lot of advanced models which are coming up on a daily basis. We hear about many build models coming from big companies like ChatGPT. You might have heard about recently. It had gained a lot of momentum. Then there is a Bard from Google. So हे सगळे अल्गोरिदम जे डेव्हलप करतात ते AI रिसर्चर्स आहेत आणि मोस्ट ऑफ दी पीपल फॉल्स इन टू दिस मिड ब्रॅकेट विच आर बेसिकली बिल्डिंग ॲप्लिकेशन्स युजिंग AI. त्याच्यात आपले सगळे मोस्टली मुलं त्याच्यात जातील. काही लोक जातील रिसर्च साईडला जे मॉडेल बिल्ड करतील, पण मोस्ट ऑफ दी engineers will fall into application engineering of AI or application of engineering of data science. These are all analogous terms, so don't get too much bothered about data science and AI मध्ये काय फरक आहे आणि ते सगळे overlapping technologies आहेत. So the AI मध्ये you can put AI into two technologies or two streams primarily. One is rule based systems and one is data driven systems. तर रूल बेस्ड सिस्टीम हे बऱ्याच वर्षापासून आहे आपल्याकडे. रूल बेस्ड सिस्टीम म्हणजे काय असते की फर्स्ट लेट्स डिफाईन AI काय आहे इंट्युटिव्हली. AI इज समथिंग विच ऑटोमेट्स डिसिजन मेकिंग, राईट, ऑर ऑगमेंट्स डिसिजन मेकिंग. इट हेल्प्स यू टू डिसाईड. ह्युमनली आपण काय करू शकतो की काही गोष्टी बघू शकतो आणि आपण डिसिजन घेतो. AI बिकॉज इट्स अ मशीन, इट कॅन लुक ॲट मे बी 100 व्हेरिएबल्स ॲट एनी गिवन पॉईंट ऑफ टाईम अँड गिव्ह यू बेटर रेकमेंडेशन्स. तो त्याचा ॲडव्हान्टेज आहे. ह्युमनली यू कॅनॉट consume 100 variables at any given point of time, right? But machine don't have that limitation, so they can consume maybe infinite variables and can give you better decision and better insight to take better decisions in terms of business solutions or in terms of technological solutions. So AI primarily can be divided into two categories. One is rule based systems and one is data driven systems. So rule based system म्हणजे काय असतं आणि तुम्ही काही क्वेश्चन असले तर विचारा. इट कॅन बी एन एंगेजिंग. नाही तर मी मोनोलॉग देईल आणि फॅकल्टी पण विचारू शकता किंवा मुलांना काही क्वेश्चन असले तर विचारा. इट विल बी मोर ऑफ एन एंगेजिंग डिस्कशन रादर दॅन आय गिविंग ए मोनोलॉग. तर रूल बेस्ड सिस्टीम काय असतं? रूल बेस्ड सिस्टीम इज नथिंग बट इफ देन रूल्स. म्हणजे असं झालं तर असं करा, असं झालं तर असं करा, याला रूल बेस्ड सिस्टीम होतं. मग नंतर जशी टेक्नॉलॉजी इव्हॉल्व झाली तर डेटा ड्रिव्हन सिस्टीम झालं. डेटा ड्रिव्हन सिस्टीममध्ये काय असतं की तुम्ही डेटा फीड करता मशीनमध्ये आणि हे जे अल्गोरिदम्स आहे ते डेटा बघून पॅटर्न रेकग्नाइज करतं आणि त्याला रूलमध्ये कन्वर्ट करतं. तर जशी कम्प्युटेशनल टेक्नॉलॉजी इव्हॉल्व झाली आणि आता रेडीली अवेलेबल आहे, तर वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स डेटा ड्रिव्हन सिस्टम्स बिकॉज नाव यू नीड नॉट टू बिल्ड रूल्स अँड देर इज अ लिमिटेशन ऑफ हाऊ मेनी रूल्स यू कॅन बिल्ड इन, राईट. You cannot have like I said, you cannot look at 100 variables and build rules for 100 variables manually, but in data driven system you can feed in those many variables and rules are automatically created. So data driven systems मध्ये शिरलो आपण. मग data driven systems मध्ये ML मध्ये specifically there are three categories you might have heard of already: supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning. तर supervised learning नेमकं काय? कोणाला माहिती आहे? माहिती असलं तरी कोणी वाद उचलला नाही. लेबल आहे का? हां ते हां करेक्ट. सो इमॅजिन करा की आपण एक सिम्पल एक्झाम्पल घेऊ. तुमच्याकडे कारच्या 100 इमेजेस आहेत आणि तुम्हाला त्याचा लेबल पण दिला की हे होंडाच्या कार आहेत, ह्या MGच्या कार आहेत, ह्या मारुतीच्या कार आहेत. So you have labeled data and now you are feeding that data into algorithm and it learns the patterns how Maruti car look like and how Honda car looks like and it start predicting. If you give a new image, एक नवीन इमेज पाठवली तर ते सांगते की ही मारुतीची कार आहे किंवा ही होंडाची कार आहे. अनसुपरवाइज लर्निंग काय की तुम्ही लेबल दिलंच नाही आणि हे 100 इमेजेस सपोज तुम्ही तुमच्या अल्गोरिदमला फीड केले, तर आता तो काय लर्न करेल? आता कारण त्याला आपण डायरेक्शन नाही दिली काय की ही कार मारुतीची आहे किंवा ही कार होंडाची आहे, तर तो काय लर्न करतो? तो काय करतो? तो सिमिलर पॅटर्न्स लर्न करायचा प्रयत्न करतो मॉडेल. म्हणजे तो काय करेल की त्याच्या 100 इमेजेस आहेत त्यांना वेगवेगळ्या बकेटमध्ये टाकेल. सपोज एक बकेट राहील जिथे ग्रीन कलर कार्स विथ लेस दॅन 4 मीटर लेंथ, they will put that into one bucket, and maybe red color cars with more than 4 meter into one bucket,
and maybe third bucket with 7-seater cars and fourth bucket with 5-meter cars. So essentially ते काय करते, पॅटर्न मॉडेल काय करतो की पॅटर्न बघतो and based on similarity check it puts similar looking things into one bucket. ते हे फक्त कारसाठीच नाही. आता ॲमेझॉनवर तुम्ही विकत घेता, तुम्हाला रेकमेंडेशन कसं भेटतं? सपोज तुम्हाला तुमच्या मित्राला गिफ्ट द्यायचं आहे काही, तुम्ही कसं काय विचार करून देता ते? तुम्हाला त्याची प्रोफाईल माहीत असते राईट. आपण जनरली फिरायला जातो, याला हे आवडतं ते आवडतं, तर तुम्हाला त्याचा हिस्टॉरिकल डेटा माहीत असतं की जनरली हा जीन्स घालतो फॉर एक्झाम्पल, किंवा ही सलवार कमीज घालते, तर ते माहीत असतं तुम्हाला, ते त्याच्यावरून तुम्ही गिफ्ट देता राईट. सो बेस्ड ऑन युअर हिस्टॉरिकल अंडरस्टँडिंग ऑफ द डेटा यू टेक दॅट डिसिजन. ॲमेझॉन काय करतं, ॲमेझॉन सिमिलर जे कस्टमर्स आहेत त्यांना एका बकेटमध्ये टाकतं. आता सिमिलर कस्टमर, हाऊ डू यू डिफाईन सिमिलर कस्टमर? इट कुड बी बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स. डेमोग्राफिक इज नथिंग बट युअर एज, your income, your maybe educational background, your everything very much related to your personal stuff. Then some transactional stuff. Transactional stuff म्हणजे historically ह्या डेमोग्राफिक वाल्यांनी काय काय विकत घेतलेले आहे ते पॅटर्न लर्न करतं. आणि नंतर तसाच एक डेमोग्राफीवाला जर एंटर झाला तर त्याला बेस्ड ऑन दॅट लर्निंग इट विल रेकमेंड. लाईक मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही तुमच्या मित्रांना कसं गिफ्ट देता. आता कोणत्या नवीन व्यक्तीला तुम्हाला गिफ्ट द्यायचं आहे, तुम्हाला माहीत नसलं तुम्ही काय करणार? बेस्ड ऑन तुमची जी अंडरस्टँडिंग आहे की ह्या वयाचा मुलगा किंवा हे काय काय याला काय आवडेल, करेक्ट, त्या हिशोबाने तुम्ही डिसिजन घेता. दॅट्स वॉट AI इज डुईंग टुडे. सो AI तुमचे हिस्टॉरिकल पॅटर्न किंवा जे तुमच्या आसपासचे जे पॅटर्न आहे ते लर्न करतं आणि त्या हिशोबाने तुम्हाला डिसिजन्स देतं. तर आपण बोललो सुपरवाइज्ड अँड अनसुपरवाइज्ड. देर इज अ थर्ड ब्रांच इन रिइन्फोर्समेंट लर्निंग विच इज टुडे मोस्टली युझिंग गेमिंग. आणि फॉर एक्झाम्पल यू वूड हॅव हर्ड अबाउट ड्रायव्हरलेस कार्स राईट. त्याच्यात बरंच रिइन्फोर्समेंट लर्निंग चालतं. तर रिइन्फोर्समेंट लर्निंग आपण डेली प्रॅक्टिसमध्ये जास्त बघत नाही, बिझनेस ॲप्लिकेशनमध्ये बघत नाही. त्याचं एक रिझन आहे. टेक्नॉलॉजिकल ॲप्लिकेशनमध्ये बघतो, बिझनेस ॲप्लिकेशनमध्ये बघत नाही. कारण गेमला ना एक बाउंड्री असते, कन्स्ट्रेंट. फॉर एक्झाम्पल यू वूड हॅव हर्ड की ते IBMच्या वॉटसनने एक गो नावाचा गेम आहे, त्याच्या वर्ल्ड बेस्ट प्लेअरला हरवलं. किंवा चेस चॅम्पियन्सला आता AI इंजिन हरवतात. कशामुळे हरवतात? त्याच्यात मागे रिइन्फोर्समेंट लर्निंग अल्गोरिदम असतं. तर फॉर एक्झाम्पल त्यांना आपण चेसचं एक्झाम्पल घेऊ की विश्वनाथ आनंद कसा खेळतो किंवा कार्पो कसा खेळतो, यांचे खेळण्याचे पॅटर्न आपण त्याला फीड केले AI इंजिनला, तर त्याने सगळ्यांचे पॅटर्न लर्न केले. बट रिइन्फोर्समेंट लर्निंग वर्क्स ऑन 2 प्रिन्सिपल्स. वन इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन प्रिन्सिपल अँड वन इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन प्रिन्सिपल. एक्सप्लॉयटेशन म्हणजे यू लर्न ओनली व्हॉट इज अवेलेबल इन हिस्ट्री, म्हणजे हे लोक कसे खेळतात हा पॅटर्न लर्न करतो. आणि एक्सप्लोरेशन इज यू ट्राय समथिंग न्यू, यू ट्राय आउट न्यू सिनारियोज. हे असं केलं असतं तर कसं झालं असतं. तर रिइन्फोर्समेंट लर्निंग इज व्हेरी सिमिलर टू हाऊ वी ह्युमन बिंग लर्न थिंग्स. लाईक लहान मुलाला त्याच्यात 4 गोष्टी असतात. एक असतं ॲक्टर, एक असते ॲक्शन, एक असतं रिवॉर्ड किंवा पेनल्टी फंक्शन, आणि एक असतं फीडबॅक लूप. आता लहान मुलाने काही चूक केली तर आपण म्हणतो ना की असं केलं तर परत फटके देईल किंवा काहीतरी म्हणलं तर पेनल्टी आहे, तर त्याला कळतं की हे आता पूर्ण करायचं नाही. तर रिइन्फोर्समेंट लर्निंगच्या भाषेत त्याला काय म्हणतात, पेनल्टी फंक्शन. आणि काही चांगलं केलं तर आपण रिवॉर्ड देतो राईट, त्याला म्हणतात रिवॉर्ड फंक्शन. तर रिइन्फोर्समेंट लर्निंग बेस्ड ऑन रिवॉर्ड अँड पेनल्टी फंक्शन इट ट्राईज आउट न्यू थिंग्स, अँड बेस्ड ऑन रिवॉर्ड अँड पेनल्टी इट कॅप्चर्स व्हॉट शुड बी डन अँड व्हॉट शुड नॉट बी डन. तर इमॅजिन करा की एखादा AI मशीन चेस शिकतोय, तर तो नॉट ओनली अबाउट प्लेयर्स इट लर्न्स, इट ऑल्सो ट्राईज आउट न्यू थिंग्स की हे केलं असतं सपोज विश्वनाथ आनंदने किंवा कार्पोने तर काय झालं असतं, अँड इट लर्न्स दॅट ऑल्सो. दॅट्स वाय दे आर एबल टू बीट दिस वर्ल्ड चॅम्पियन्स. पण आता डे टू डे लाईफमध्ये आपण आलो तर त्याला बाउंड्री सेट करता येत नाही. जसं चेसला आपल्याला बाउंड्री सेट करता येते की याचे खेळण्याची एक कन्स्ट्रेंट आहे की तुम्हाला 16+16 32 पीसेस असणार. प्रत्येक पीसचं एक मुवमेंटची एक पॅटर्न आहे आणि कन्स्ट्रेंट आहे की घोडा असाच चालतो, हत्ती असाच चालतो, उंट असाच चालतो, त्याच्याशिवाय दुसरा पॅटर्न तो घेऊ शकत नाही. सो यू ऑलरेडी हॅव अ डिफाईन्ड बाउंड्री, बट इन रिअल वर्ल्ड यू डोंट हॅव अ डिफाईन्ड बाउंड्री. सो यू हॅव टू डू लॉट ऑफ assumptions. So that's why reinforcement learning is yet to be applied in real world applications, or rather business applications, wherein you cannot set a boundary. But supervised learning or unsupervised learning is extensively used in business applications and technology applications today. तर ओव्हर द इयर्स म्हणजे माझी जर्नी सांगतो, मी मेकॅनिकल बॅकग्राऊंडपासून सुरू केलं. मी 10 वर्ष थर्मॅक्सला होतो आधी. तिथे मी बॉयलर प्रोडक्ट्स बनवायचो आणि मी आय यूज टू वर्क ऑन लॉट ऑफ मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग स्टफ. म्हणजे आम्ही काय करायचो, एखादा बॉयलर फील्डमध्ये, बॉयलर म्हणजे एक प्रेशर इक्विपमेंट असतो जो स्टीम जनरेट करतो, अँड दिस स्टीम इज रिक्वायर्ड इन लॉट ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्रीज लाईक फूड इंडस्ट्री, टेक्स्टाईल इंडस्ट्री, सगळीकडे हॉट स्टीम लागते किंवा हॉट एनर्जी लागते. तर आम्ही ते बनवायचो. तर
आय वॉज पार्ट ऑफ इनोव्हेशन अँड न्यू प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट. तर आम्ही काय करायचो, देर इज समथिंग कॉल्ड, मेकॅनिकलची मुलं असतील तर त्यांना माहिती आहे कम्प्युटेशनल फ्लुइड डायनामिक्स, राईट. सो यू कॅन सिम्युलेट फिजिकल वर्ल्ड इंटू व्हर्च्युअल एन्व्हायरमेंट, की तुम्हाला तिकडे त्याला ॲक्च्युअल बघायच्या आधी तुम्ही व्हर्च्युअल एन्व्हायरमेंटमध्ये बघू शकता की कसा बिहेव करेल. आयदर यू कॅन यूज CFD or you can build mathematical models to do that. That I have used to do in my Thermax days, and that's how those fundamentals, using those fundamentals, I got into AI later part of my career. Now I use my fundamentals of boiler industry and mechanical engineering to solve banking and healthcare problems. So it's all same. Fundamentally, everything is same. If you know your fundamentals right, you can solve problem of every domain, right? तर असं काही नाही की तुम्ही आज मी फक्त मेकॅनिकल ॲप्लिकेशन बनवलं तर उद्या करू शकत नाही. सगळं म्हणजे फंडामेंटल्स आर ऑल सेम. इट्स ऑल ॲप्टिट्यूड अँड ॲटिट्यूड, हाऊ यू लर्न थिंग्स अँड हाऊ यू अंडरस्टँड थिंग्स. इट्स प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथडॉलॉजी. तर त्याच्यानंतर आम्ही बँकिंगचे प्रॉब्लेम सॉल्व केले. तर एक एक्झाम्पल सांगतो मी. जेव्हा मी IT मध्ये आलो मेकॅनिकलमधून, तर मेकॅनिकलमध्ये देर इज इन फ्लुइड मेकॅनिक्समध्ये एक प्रिन्सिपल असतो. म्हणजे एक प्रॉब्लेम होता. आम्हाला बँकसाठी एक रेकमेंडेशन इंजिन बनवायचं होतं की कॉर्पोरेट कस्टमरला काय कधी प्रोडक्ट कसा रेकमेंड करायचा. कॉर्पोरेट कस्टमर म्हणजे ऑर्गनायझेशन असतात जे बँकांतून प्रोडक्ट घेतात. प्रोडक्ट असतात, त्यांना कॅश मॅनेजमेंट प्रोडक्ट म्हणतात, ट्रेड फायनान्स प्रोडक्ट पडतात, पण त्याच्यात आपल्याला जायची गरज नाही. त्यांना मेन म्हणजे प्रोडक्ट रेकमेंड करायचं आहे आपल्याला. आता याचा प्रॉब्लेम काय आहे की हे प्रोडक्ट टाईम सिक्वेन्समध्ये त्यांचा पॅटर्न सेम नसतो. म्हणजे एखादा प्रोडक्ट ते जानेवारीत घेतात, दुसरा मार्चमध्ये घेतात, नंतर तिसरा डिसेंबरमध्ये घेतात. तर इट इज टाईम इनकन्सिस्टंट. सो यू कॅनॉट हॅव अ टाईम सिरीज मॉडेल इयर. टाईम सिरीज मॉडेल काय करतो की तो कन्सिस्टंट जर टाईम पॅटर्न आहे तर तो फोरकास्टिंग मॉडेल बनू शकतो की असं असं झालं की मग असं करा. तर टाईम इनकन्सिस्टन्सी होती. तर बरेच डिस्कशन चालू होते की आता आपण हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करायचा. तो फ्लुइड मेकॅनिक्समध्ये आम्ही शिकलो होतो, देर इज समथिंग कॉल्ड लॅग्रेंजियन अप्रोच अँड ऑयलेरियन अप्रोच. आता हे टेक्निकल जार्गन आहेत, पण ऑयलेरियन अप्रोच इज नथिंग बट if you are sitting at one place and you are looking at the particle which is moving, so you are just an observer. So the way you write your equations is in time domain, की हा पार्टिकल इथून इथे किती वेळात मूव्ह झाला. तर त्याला म्हणतात ऑयलेरियन अप्रोच. लॅग्रेंजियन अप्रोच म्हणजे तुम्ही पार्टिकलच्या मागे मागे फिरताय, तर तुम्ही त्याला स्टेट डोमेनमध्ये कॅप्चर करता. म्हणजे एकदम सिम्पली सांगायचं झालं तर ॲक्सेलरेशनला आपण काय लिहू शकतो, एक dv/dt लिहू शकतो, राईट. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. और यू कॅन राईट v/dv/dx, which is rate of change of velocity with respect to position multiplied by velocity. तर तुम्ही तुमचा प्रॉब्लेम जर टाईम डोमेनतून स्टेट डोमेनमध्ये कन्वर्ट केला तर यू डोंट नीड टाईम एलिमेंट. आता आपण कमिंग बॅक टू आवर कॉर्पोरेट रेकमेंडेशन इंजिन प्रॉब्लेम, तिथे आपला टाईम इनकन्सिस्टंट होते, राईट. पण असं काही नाही ना की आता तुम्ही विकत घेता काय ॲमेझॉनमध्ये, म्हणजे आज मार्च आला म्हणून मी काहीतरी विकत घ्यायला पाहिजे असं कधी घेत नाही ना. एक काहीतरी स्टेट असतो, राईट. मे बी काहीतरी फेस्टिवल आहे किंवा काही इव्हेंट आहे. So that event has triggered you to buy something, right? So same problem hota tithe. You need not to capture time. Whether it's March, whether it's April, it doesn't matter. It matters what the organization state is in at that particular point of time. तर तो स्टेट कॅप्चर केला की तुमचा रेकमेंडेशन इंजिन बनला. आता स्टेट कसं कॅप्चर करता येईल, इट्स सिम्पल क्लासिफायर मॉडेल, राईट. इफ यू हॅव ऑर्गनायझेशन्स हू हॅज बॉट अ पर्टिक्युलर प्रोडक्ट, किंवा रेकमेंडेशन इंजिन ॲमेझॉनचा बघितला की तुमचे असे माझ्याकडे डेटा आहे की एका याने हा प्रोडक्ट जेव्हा त्याची एज अशी होती, असे बरेच व्हेरिएबल होते, तेव्हा हा प्रोडक्ट घेतला आणि दुसऱ्यांनी हा घेतला. तर इट्स लाईक अ क्लासिफिकेशन इंजिन. वन्स यू build a classifier model, you capture all these patterns, you have recommendation easy ready, and now if you send in new data, you are able to predict a right product to the right customer at the right time. तर त्याच्यामुळे याचे बेनिफिट खूप झालेत. म्हणजे बेसिक प्रॉब्लेम काय होता, आता याचा युटिलिटी पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघितलं का पाहिजे आपल्याला रेकमेंडेशन इंजिन, राईट. इमॅजिन करा ॲमेझॉन आता डेली बेसिसला किती लोक विकत घेतात, राईट. सगळ्यांना एक माणूस तिथे बसून रेकमेंड करू शकत नाही की तू हे बघ हे बघ हे बघ. तर बट मशीन हॅज नो लिमिट, राईट. दे कॅन रेकमेंड एनिथिंग. सिमिलरली हा जो कॉर्पोरेट रेकमेंडेशनचा प्रॉब्लेम होता, तिथे एक सेल्सवाला असतो जो कस्टमरला जाऊन अप्रोच करतो की तुम्ही हे घ्यायला पाहिजे हे घ्यायला पाहिजे. आता त्याच्याकडे एवढे कस्टमर असतात, ह्युमनली मॅन्युअली त्याला पॉसिबल नसतं की तो रोज सगळ्यांना जाऊन भेटेल. आता बिकॉज ऑफ दिस रेकमेंडेशन इंजिन यू कॅन हॅव अ मेल ट्रिगर्ड with all the right recommendations and also the rational behind the recommendations, की तुम्ही हा विकत घ्यायला पाहिजे कारण हे स्टेट अशी आहे, तुम्हाला याचा असा फायदा होईल. that takes us to next topic, which is basically black box मॉडेलचा जो प्रॉब्लेम आहे, which we'll see more in detail while we do the hands on session. बट नुसतं टच करतो एक, की आता नेटफ्लिक्स जेव्हा तुम्हाला रेकमेंड करतो तेव्हा तो कधी सांगत नाही की मी हा मूवी का रेकमेंड केला आहे का. कारण तुम्ही जे मागे हिस्टॉरिकली जे पॅटर्न बघितलेत
त्याच्यावरून तो रेकमेंड करतो. तो कधी सांगत नाही ना की मी तुला हा म्हणतो की हा मूवी बघ, का बघ म्हणून म्हणतो. इट्स अप टू यू वेदर यू वॉन्ट टू वॉच दॅट मूवी और यू डोंट वॉन्ट टू वॉच दॅट मूवी. सो देर इज व्हेरी लेस इम्पॅक्ट, और देर इज नो इम्पॅक्ट ऑफ फॉल्स प्रेडिक्शन्स. इवन जर तो प्रेडिक्शन चुकीचा असला किंवा ते रेकमेंडेशन केलेलं तुम्ही नाही बघितलं, सो देर इज नो इम्पॅक्ट ऑफ फॉल्स प्रेडिक्शन्स. नाव इमॅजिन अ सिनारिओ वेअर यू आर बिल्डिंग समथिंग लाईक फ्रॉड डिटेक्शन इंजिन. बँकमध्ये एक खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे फ्रॉड डिटेक्शन. ट्रान्झॅक्शन फ्रॉड होतात ना, तर तिथे जर मी एखादा फ्रॉड मिस केला तर इट कॅन रन इन टू $1 million ऑफ लॉस फॉर बँक्स, राईट. तर तिथे फॉल्स प्रेडिक्शन अँड नो प्रोबॅबिलिस्टिक बेस्ड मॉडेल कॅन गिव्ह यू 100% accuracy. दॅट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. दिस आर अ प्रोबॅबिलिस्टिक बेस्ड मॉडेल, सो यू कॅनॉट गेट 100% accuracy. तर तो एक प्रॉब्लेम आहे. दुसरा प्रॉब्लेम आहे की तुम्ही फ्रॉड डिटेक्ट केला तर रेग्युलेटरी बॉडीज आज डेटा आणि AI स्पेसमध्ये खूप ॲक्टिव्ह आहेत, कारण तुमची प्रायव्हसी, डेटा प्रायव्हसीसाठी याच्यासाठी खूप रूल्स आलेले आहेत. तर देर इज वन रिक्वायरमेंट दॅट यू ऑल्सो नीड टू एक्सप्लेन वाय अ पर्टिक्युलर इन्स्टन्स इज प्रेडिक्टेड. तर सिमिलरली बँकिंग इंडस्ट्रीमध्ये एक रिक्वायरमेंट आहे, किंवा बऱ्याच इंडस्ट्रीमध्ये रिक्वायरमेंट आहे की तुम्ही काही प्रेडिक्ट केलं तर तुम्हाला एक्सप्लेनही करायचं की का असं प्रेडिक्शन केलं. असं नाही की मशीनने सांगितलं म्हणून ते करा. So how do you do that? That's a problem of black box models. The more the models are becoming advanced, they are able to capture lot of patterns inherently within the architecture, which we will talk about when I talk about neural networks and tree based models. Inherently ते capture करतं आणि ते output मध्ये तुम्हाला भेटत नाही, त्यामुळे तुम्ही एक्सप्लेन करू शकत नाही. तर how people are able to solve those problems, that we'll talk about. आणि आज म्हणजे कोणी डेटा सायन्सचा कोर्स केला किंवा MLचा कोर्स केला तर तुम्ही बघितलं तर इट्स ओनली कॉलिंग अ फंक्शन, राईट. तुम्ही एक फंक्शन कॉल करा, डेटा फीड करा, ते काही ना काही उत्तर देतच. आता ते उत्तर करेक्ट आहे की रॉंग आहे ते पण आपल्याला कळायला पाहिजे. म्हणजे ॲप्लिकेशन, ॲज अन ॲप्लिकेशन इंजिनियर वी कॅनॉट रिलाय की हे मशीनने हे सांगितलं म्हणजे हे खरंच आहे किंवा करेक्टच आहे. त्याच्यात बऱ्याच चुका असतात. सो हाऊ डू वी नो की त्याच्यात चूक काय आणि खरं काय. तर त्याच्यासाठी वेगळ्या स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स असतात किंवा आपले डोमेन अंडरस्टँडिंग असते की हे होऊ शकत नाही. इट शुड बी डोमेन व्हेरीफाईड अँड स्टॅटिस्टिकली व्हेरीफाईड व्हॉट यू आर बिल्डिंग. नाही तर ML मॉडेल आज तुम्ही म्हणजे एक पायथन लँग्वेज इज व्हेरी इझी टू लर्न. म्हणजे जसं अनलाईक C++, इट हॅज लॉट ऑफ सिंटॅक्सेस. पायथन इज अ व्हेरी सिम्पल लँग्वेज टू लर्न अँड देर आर लॉट ऑफ नो कोड प्लॅटफॉर्म्स ऑल्सो. आम्ही आमच्या कंपनीमध्ये पण एक बनवला आहे. नो डोंट राईट अ कोड, फक्त डेटा फीड करा आणि तुम्हाला मॉडेल बिल्ड करू. तेव्हा अजून चॅलेंजेस येतात. मॉडेलवर मी ट्रस्ट कसा करू, तो एक इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट आहे आज. I would say is the most important aspect. Just don't rely on AI models. And हे evolve होईल ना field. ChatGPT about it. ChatGPT experiment झाले. Generative AI चा होत नाही. लागतील. रोबोट सारखे काम करतात त्यांना रोबोट रिप्लेस करेल. जे व्हॅल्यू ॲड करताय त्यांना कोणी रिप्लेस. तो फरक आहे. म्हणजे तर असं ते रुटीन काम करताय की तर रोबोट करू शकतो ना. काहीतरी खरंच तुमचा यूज करू, युझिंग युअर माइंड टू डू, ॲडिंग व्हॅल्यू टू दिस, नेव्हर बी रिप्लेस्ड. तर व्हेरी राईटली पॉइंटेड आउट अबाउट द रिस्क. दॅट्स अ फॅक्ट. पण कसं असतं, कंपनी आपल्या मार्जिन कमी करत नाही. झालं तर कन्झ्युमर कमी कन्झ्युम करतात. तो एक ॲस्पेक्ट असतो. पण कंपनीजचा डिसिजन कसा असतं, आपले मार्जिन कमी करायचे नाही. आणि तुम्ही जर बघितलं जे फायर झालेत किंवा लोक जे ॲमेझॉनमध्ये झाले, आता गुगलमध्ये झाले, इफ यू लुक ॲट देअर प्रोफाईल इज मोर लाईक मॅनेजरियल प्रोफाईल्स. दे आर मिड मॅनेजर पोझिशन्स हू आर मोस्टली डुईंग पीपल मॅनेजमेंट. दोज हू आर ॲक्च्युली ॲडिंग व्हॅल्यू टू द सिस्टीम त्यांना कधीच फरक पडत नाही. तुम्ही जोपर्यंत तुमच्या इंजिनिअरिंगचं चांगलं काम करताय तोपर्यंत काही फरक पडत नाही. म्हणून हे आजकाल मीडिया एवढं हेवी झालं आहे ना, तर ते न्यूजमध्ये एवढं दिसतं आपल्याला वाटतं की काय माहिती काय झालं असं. तेवढं काय होत नाही. इट्स ऑल डुईंग फाईन. आम्ही आजही रिक्रूट कंटिन्युअस बेसिसवर करत असतो. सगळ्याच कंपन्या करतात. यू विल फाइंड की गुगल इज हायरिंग ऑल्सो 100,000 पीपल अँड इन वन साइड इट्स फायरिंग ऑल्सो. So it's basically the type of people they need is the engineers who are doing technical stuff who can add value to the system. Manun, don't get bothered about all this news. Sir very correctly said that. And try to learn this news. You are actually in very fascinating times. आम्ही जेव्हा पास आउट झालो तेव्हा कम्प्युटर सायन्स इव्हॉल्व झालं होतं. म्हणजे आम्ही ईमेलच सेटअप केले होते तेव्हा. आता तर म्हणजे कम्प्युटर सायन्स हॅज गॉन टू अदर लेवल अँड टेक्नॉलॉजी हॅज गॉन टू अदर लेवल. एव्हरी इयर यू हॅव समथिंग न्यू अमेझिंग स्टफ कमिंग अप. Not only AI, you have like Web3, then you have AR, VR,
augmented reality, virtual reality. Next level of social networking will be actually you will sit beside your friend in virtual environment. तर हे इव्हॉल्व होतच राहणार. स्वतःला अपडेट ठेवा आणि नेहमी ठेवा की सगळे रिसर्चमध्ये जात नाहीत. देर इज अनदर साइड ऑफ इट विच आर ॲप्लिकेशन इंजिनियर्स. तर ॲप्लिकेशन इंजिनियर इज यू नीड नॉट टू रिअली गेट इन टू हाऊ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल अल्गोरिदम इज इवॉल्ड or how a random forest algorithm is evolved. You need to know how to use those models to solve business problems or to solve technical problems. So, and which is very interesting stuff. Mostly तुम्ही लोक त्याच्यात जाणार. तर आपलं माइंडसेट त्या हिशोबाने पाहिजे की मी आता ही टेक्नॉलॉजी आली याला यूज करून मी कोणते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो. इवन डे टू डे प्रॉब्लेम तुम्ही बरेच सॉल्व्ह करू शकता, बरेच ऑटोमॅट करू शकता, तुमचे कोडिंगचे असो किंवा कसलेही असो. So evolve your thought process accordingly. How do I use this technology, amazing technologies, and build different types of applications. आणि मी पॉज घेतो, बरंच कंटिन्यू मोनोलॉग दिला मी. काय क्वेश्चन आले काय असले तर बाकी थोडं आपण डिटेलमध्ये जाऊ की सुपरवाईजमध्ये गेल्यावर काय प्रॉब्लेम होतो किंवा आपण जेव्हा मॉडेल बिल्ड करू H2 यूज करून. H2 आय प्रिफर्ड बिकॉज H2 वी डोंट नीड टू राईट कोड. म्हणजे नेमका आपला फोकस हे राहील की मॉडेल बिल्ड करण्यानंतर तुम्ही काय बघायला पाहिजे की मॉडेल करेक्ट आहे का नाही आहे. सपोज तुम्ही मॅनेजर झाले, आता आज मी काही मॉडेल बिल्ड करत नाही ॲक्च्युली. माझ्याकडे बरेच मुलं आहेत ते हे सगळे मॉडेल बिल्ड करतात आणि सोल्युशन करतात. आता मला जर रिव्ह्यू करायचं आहे त्यांचा मॉडेल, हाऊ डू आय रिव्ह्यू दॅट? आय एम नॉट पार्ट ऑफ द मॉडेल बिल्डिंग प्रोसेस, राईट. आणि मी परत पहिल्यापासून बघू शकत नाही की याने डेटा काय फीड केला आहे, काय केलं आहे. सो व्हॉट आर दोस ॲस्पेक्ट्स इन द मॉडेल? देर आर टू metrics that you should look at always. One is the correctness of the model, and once you are sure that the model is correct, then you look at the performance of the model. So correctness of the model, how do you take care of it? We'll look at it when we go through that H2 tutorial, some tutorial. And then how do you assess the performance? मग performance मध्ये बरेच criteria असतात based on your problem statement, whether you want to reduce false positives or false negatives. False positives काय असतं की तुम्ही आपल्या कोड सिस्टीम मधूनच आलंय फॉल्स पॉझिटिव्ह, टाईप 1 एरर आणि टाईप 2 एरर. ते पिक्चरमध्ये बघितलं असेल तुम्ही काय की 100 गुन्हेगार बच गए तो भी एक बेगुना को फांसी नहीं होनी चाहिए. दॅट्स लाईक फॉल्स पॉझिटिव्ह की तुम्ही चुकीच्या माणसाला गुन्हेगार नाही एस्टॅब्लिश करायला पाहिजे. तर दॅट्स फॉल्स पॉझिटिव्ह. अँड फॉल्स नेगेटिव्ह द रिव्हर्स ऑफ दॅट. वॉट एव्हर इज नथिंग यू शुड नॉट कॉल इट फॉल्स नेगेटिव्ह. तुमचा बेस्ड ऑन यूज केस, फॉर एक्झाम्पल एक्झाम्पल देऊ शकतात फॉल्स पॉझिटिव्ह. एखादा डायबिटिक पेशंट आहे, तो पेशंट नाहीये पण त्याला हाय म्हणून. आणि दोन्ही दुसरी पण बाजूची. करेक्ट. आता हेल्थ केअरमध्ये हे खूप क्रिटिकल आहे. हेल्थ केअरमध्ये देर आर मॉडेल्स विच बेस्ड ऑन युअर ECG इमेजेस दे विल ट्राय टू प्रेडिक्ट वेदर दिस पर्सन इज लायकली टू हॅव एन हार्ट अटॅक ऑर नॉट. इमॅजिन करा की तुम्ही म्हटलं नाही हा बरोबर आहे, घरी पाठवायला आणि उद्या हार्ट अटॅक झाला त्याला, तर झालं ना काम. आणि आपल्या इकडे तेवढं होत नाही, बाहेर तर अशी पेनल्टी $1 million मध्ये बसते US ला असं काही झालं तर. तर हेल्थ केअर स्पेसमध्ये जर तुम्हाला हे मॉडेल यूज करायचे तर यू नीड टू बी व्हेरी क्रिटिकल अगेन अबाउट इट. आणि हेल्थ केअरच नाही, बाकी पण इंडस्ट्रीमध्ये. फॉर एक्झाम्पल वी आर वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लेम इन बॉयलर स्पेस. तर बॉयलरमध्ये वी आर बिल्डिंग समथिंग कॉल्ड प्रोएक्टिव्ह कंट्रोल्स. प्रोएक्टिव्ह कंट्रोल्स म्हणजे हिस्टॉरिकली कसं असतं की आपले सगळे रिॲक्टिव्ह कंट्रोल्स असतात. बॉयलर किंवा कुठल्याही इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट घ्या. बॉयलरमध्ये मी काम केलं म्हणून मी बॉयलरचं एक्झाम्पल देतो की असं झालंय, लोड वाढला बॉयलरवर, तर तुम्ही फ्यूल फायरिंग वाढवा. इट्स रिॲक्टिव्ह. वन्स यू गेट दॅट इनपुट, you react to that input. Now because of AI you can make it proactive because you have already learned the patterns and from different industry and even from the historical pattern of that particular plant you can proactively say की जे होणारे काही एक ट्रिगर आला तर आता असं करा. म्हणजे काय असतो फिजिकल सिस्टीम मध्ये एक इनर्शिया असतो की तुम्ही काही रिॲक्शन केलं तरी ते ऍक्च्युअल जागेवर पोहोचायला त्याला वेळ लागतो. तर AI मुळे ते प्रोएक्टिव्ह होईल आणि अजून तुम्ही किंवा ऑगमेंटेड होईल. किंवा आता आजकाल ऑटोमोबाईलमध्ये देर इज समथिंग कॉल्ड ADAS, राईट, असिस्टेड ड्रायव्हिंग येतं. तुम्ही गाडी चालवताना ते पण तुम्हाला हेल्प करतं. दीज आर ऑल AI बेस्ड सिस्टम्स. It's you can see AI in every field, whether it's mechanical, whether it's civil, whether it's electrical, electronics, everywhere you will find AI data driven applications. It's not limited to computer science. तर हे लक्षात ठेवा की कम्प्युटर सायन्स आणि AI डेटा सायन्स हे एनेबलर्स आहेत. They are not domain. They are basically technologies which helps to solve problems in other domains like mechanical, civil, electrical, electronics and business problems. So always look at those problems, day-to-day problems, business problems, technical problems which you can solve using computer science and AI or data science, whatever you call it.
So that's the brief introduction of AI. Maybe we can have more interactive discussions while doing the session. Yes. Yeah. Break it. Thank you, Kharat sir, for your valuable time and informative session. Uh, Now, as we know that our FDP is in both modes, online and offline, so I request Mandwale madam to switch on the screen. We can see the participants, those who have joined from different parts of the India to our FDP. We have total 67 participants who registered for our FDP. 72, sorry, we got today also some of the registrations. Not just from Maharashtra, from South India, from North India, even from Australia, we got the participants. So total 72 participants are there. No, no, sir. They are online, they are viewing you. Huh. You can ask questions or you can interact with the sir. Thank you so much, Kharat sir. We are very much excited to start our session. On behalf of Computer Science and Engineering Department, I would like to extend a really hearty vote of thanks to our Honorable Chairman of Shreyash Pratishthan, Engineer Basvaraj Mangrole sir, for taking out time from your busy schedule and guiding us with your valuable words. I thank Colonel Joy Daniel sir, Chief Executive Officer of Shreyash Pratishthan, for encouraging us to learn and organize such events. I thank Mr. Anil Taide sir, Administration Manager of Shreyash Campus, for your valuable time. I would like to thank Dr. B.M. Patil sir, Principal of Shreyash College of Engineering and Technology, Aurangabad, for guiding us and always motivating us to work hard and learn new things. It is really an inspiration for all of us. I also thank our guest, Mr. Rahul Kharat sir, for joining us and giving us this golden opportunity to learn new things from you. I thank Dr. Prachi Deshpande ma'am, Head of Computer Science and Engineering Department of Shreyash Engineering College, for giving us this opportunity to learn and upgrade new skills. I also extend my vote of thanks to all the head of departments, teaching and non-teaching staff, and all the delegates for joining us. We look forward to begin our session at earliest. But before that, let's take a break of 15 to 20 minutes. And after the break, let's get together in lab A3 for computer science and engineering department. I request all the dignitaries to please be seated, and all the delegates will move forward near corridor for having some tea and snacks. And I request all of you to please give tokens which are provided to you at the counter. Thank you.
एक ग्रुप फोटो घ्यायचा आहे. I invite all the CSC staff to please come on the stage for a group photo. Even other faculties are also invited.
म्हणजे वाटलं पाहिजे चालू आहे. चालू आहे. आपण आज फोटो काढताना दिसलो नाही.